Democratic Alliance Party. Of the United Democratic Alliance Party. In the national general elections. In the national general elections. To be held on the 9th August 2022. To be held on the 9th August 2022. That I will truly and diligently serve the United Democratic Alliance Party. Serve the United Democratic Alliance Party. And the members of the party. And the members of the party. As its presidential candidate. As presidential candidate. In compliance with the party's electoral and code of conduct. In compliance with the party's electoral and code of conduct. And that I will diligently. Discharge my duties. And perform my functions. As the presidential candidate. Of the United Democratic Alliance. Party. And I will do justice to all. In accordance with the Constitution of Kenya. The United Democratic Alliance Party Constitution. Democratic Alliance Party Constitution. And all other laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. And all other laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. So help me God. Hafla hiyo ilifanyika siku mbili baada ya Dr. Ruto kupigwa msasa na viongozi wa UDA na kuthibitishwa kuwa amehitimu kuwania urais kwa tiketi ya chama hicho. Hii ni baada ya naibu huyo wa rais kuwasilisha stakabadhi zake kwa maafisa wa kitaifa wa chama hicho pamoja na risiti ya kuonyesha kuwa alilipa ada ya uteuzi ya shilingi milioni 1. A collegiate team that will enable me and all the other people and all the organs of the party to deliver on this vision. I fully understand that while if I become the flag bearer of this party, while I will have the responsibility to provide the leadership, I also understand that it won't be a one-man endeavor. It will be a collective endeavor of party organs. I have to work with party officials. I will work with other leaders of the party at all levels. And I will ensure that all members of this party, beginning from the grassroots, understand the vision of the party, and I will also encourage everybody to contribute ideas and on what they believe that we can work with to improve what they have as a party. So I will provide and build the necessary network for us to deal with the party. Kwenye hotuba iliyosheheni hisia kali, Dr. Ruto aliwaahidi wapinzani wake ushindani wa aina yake, akisema hatishwi na kuungana kwa vigogo wa kisiasa chini ya muungano wa Azimio la Umoja ambao unashirikisha wanasiasa maarufu kutoka pande zote za nchi. Muungano huo ulimteua kinara wa ODM Raila Odinga kupeperusha bendera ya chama hicho. They have weaponized state institutions. They have weaponized the DCI. They have weaponized the EACC. They have weaponized the KRA to run political errands, to dismantle businesses that belong to people who do not worship them. And I want to tell them, this country will change. Licha ya vigogo hao wa kisiasa na ushawishi wao kuungana dhidi yake, Dr. Ruto amesema
alisema hatishiki hata wakimpaka tope na kutumia vyombo vya usalama na uchunguzi kuhangaisha washirika wake. Let the world reach out to our friends as well as our rivals, that we are prepared and we are inspired to do all we can to go to every place and to work with everyone to open the doors of inclusion, opportunity, and enterprise in order to move Kenya to the higher level. After all, this is what hustlers do every day. Alipokuwa akihutubu, wajumbe walilipuka na kuimba yote yawezekana bila Uhuru, hasa alipotaja jinsi idara za uchunguzi zinavyotumika kuhangaisha wabunge na wafanyabiashara wanaomuunga mkono. Sana. Huku haya yakijiri, naibu wa rais William Ruto alisema kwamba ikiwa atashinda katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, atafanya mageuzi ya idara ya upelelezi kwa jinai DCI na tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC, polisi na mamlaka ya ukusanyaji ushuru Kenya KRA, akisema zimekuwa zikitumika kutimiza malengo ya kisiasa. On the first day, we will appoint an accounting officer for the IG and the DCI, so that going forward, the DCI and the IG will have financial independence and they will never again depend on the office of the president for them to discharge their responsibility. Vilevile aliahidi kuimarisha sekta ya kilimo, kuweka mfumo wa kupunguza madeni na kulinda uhuru wa mahakama kwa kutenga pesa zaidi. Good people, agriculture will be on the ballot in this election. Our competitors are the masters of monopolies. They are the agents of conflict of interest. They are the agents of state capture, and we must free this country and our agriculture from cartels and brokers. Huku haya yakijiri, wakaazi wa eneo la Kitengela wamekuwa na haya ya kueleza kuhusu ahadi alizopeana naibu wa rais baada ya uidhinishaji wake. For Ruto, yes, is very bitter. I don't know why he's bitter for a leader. You are not supposed to show your bitterness. As a leader, just hide some things when you're talking to people. That's being a leader. And for all those promises they're promising, they're making their name. Because most of the things they normally promise, they don't do it. I've been voting for so many years, but they don't fulfill their promises. That's what I can say. Yeah. Kwa hiyo maoni ya Ruto ya jana ya mambo ya hiyo, anasema wakati atachukua serikali, in case ataweza kuchukua within the first 100 days, anaweza toa hizo institutions aweke serious, inaweza kuwa accountable. I would say wakati hawa watu walichaguliwa, we had very high hopes ati watafanya kazi yenye itakuwa ya maana, na mwanzo walifanya ikiwa mzuri kabisa, lakini as time goes as time went ilibadilika, ikakuwa kuna kazi wanafanya na haigi mzuri. Kwa hivyo Ruto na Uhuru wakati walikalia walitupatia promises senye mimi naona nikikompare hiyo yenye walitupatia na ya saa hii, naona it will be just the same. Kwa institution senye sitakuwa ama siko institution shiko sawa sawa, lakini the minute mtu anaingia kwa ofisi, badala ya kustreamline within no time inakuwa ni baya. Kitu muhimu sana kwa mambo yale Mheshimiwa Ruto Deputy President aliongea jana ni ile ya kuondoa brokers kwa sekta ya agriculture. Hiyo itasaidia sana kuimprove mapato ya wakulima.
Kwa kidili na corruption, but deputy president, but not so much. We know hii system imekuwa kila mtu ni mwizi, so we don't care about now the corruption. What we need is we have that money in hand. Kwingineko, naibu wa rais alisisitiza kuwa mwafaka kati ya Rais Kenyatta na Bwana Odinga ulitumika kunyima maskini maendeleo na kupandisha deni la kitaifa hadi shilingi trilioni 7 katika muhula wa pili wa serikali ya Jubilee. It is tragic that the only thing that I can remember on matters to do with the economy that the handshake has done is to borrow 7 trillion in the last 5 years. It is a tragedy that we must investigate. Good people, we are at a historic moment. About the handshake now, why should we have handshake all the time? Why can't we just be fair? Tufanye election fair, mtu asiibiwe, mwingine asiibiwe. Why can't they guide that hiyo kura na kila kitu itakuwa sawa? Handshake si mbaya, ni nzuri. Ingawa inahitaji kiongozi mwenye ako na goodwill. Baba akiingia pale akuwe na goodwill, ataperform kwa Wakenya. Lakini akiwa mtu wa kuambiwa hivi na hivi, afanye hivi na hivi, yeye mwenyewe atoe uamuzi, hapo ndio italeta shida. Hata hivyo, katika uidhinishaji wa kinara, Raila Odinga aliahidi kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana na umaskini humu nchini. I pledge to lead an all-out war on poverty, unemployment and hopelessness in Kenya and actualize Article 43 of our Constitution, which guarantees Kenyans the rights to education, health, food, water, housing, and social security. No single Kenyan should ever feel forgotten in our country. I pledge to build an economy that helps every Kenyan make ends meet, put food on the table, pay school fees for their children, and save for the future, with a very deliberate focus on women. I will strive to eradicate this feeling among majority of Kenyans that however hard they work, nothing seems to change in their lives. I pledge to create a standalone ministry for youth affairs and mainstream appointment of the youth in the Azimio government, in addition to tax holiday for the youth enterprises and tax incentives to organizations that employ the youth. Vile Raila Odinga alisema kuwa atainua uchumi wa Kenya na kamwe hatasahau kuinua wakulima. I pledge to take technology to farmlands across Kenya and revolutionize agriculture. Help farmers produce more and benefit from the sweat of their labor through farm subsidies. Bwana Odinga pia aliahidi kuzindua mfumo wa Baba Care utakaosaidia katika sekta ya afya. I pledge to revolutionize our health services by building on the successes recorded by the Jubilee government. More hospitals and well-paid and motivated health workers, health insurance, and focus on preventive health. We call it Baba Care. Baba Care. Affordable health care, hiyo kuwezekana hapo hivyo bado ni ngumu kidogo, lakini uwezo yuko. Kuna 40% inawezekana, 60% kunaweza kosa kuwezekana, lakini kwa hiyo 40% kuwezekana itabidi uchumi ya nchi iende juu, ile tax iende juu. Kama ukilinganisha na US, kuna ile affordable health care kila kitu, lakini tax yao iko juu. That's why inaweza kukata for all of that.
So tukiongojea affordable healthcare tuta expect pia tax iende juu. Upande wa healthcare ni kwamba unajua watu wengi tuko na mapato kidogo. Kwa hivyo kama mambo hii ya inaitwaje NHIF wengine hatujachukua. Kwa hivyo ukiwa mgonjwa ukienda hospitalini hauwezi tibiwa kwa maana hauna hiyo NHIF na yani magonjwa yenye uko nayo hauwezi kutibiwa. Sasa tunakaa pale tukiwa na shida. Kinara huyo amesema kuwa atazindua mpango wa kuwapa vijana wasiokuwa na kazi mkopo wa shilingi 6,000 kila mwezi, lakini ni ahadi ambayo imelitupiliwa mbali na baadhi ya wakazi. Point number 1. Inua jamii, pesa mfukoni. A nation's greatness is judged by how it treats its poor and vulnerable. Pesa mfukoni is a social protection program that will deliver 6,000 shillings per month to the 2 million of the country's most needy families. And I want to emphasize, it is not a handout, but an investment and a foundation for a new transformational value chain that will also trigger massive economic activity and create thousands of localized small-scale businesses and enterprises across the country. This will lead to millions of jobs and the eventual development of a thriving middle class. The resulting middle class and small and medium enterprises will be a robust market for larger, more national corporations. Mambo ya Baba Laida hii yenye na promise watu kama ni 6,000 kwa waida familia yenye haijiwezi, to me haifai. Sababu gani? Watu wanafaa kuwa empowered wafanye kazi. Ukisoesha watu kuwapatia pesa haujawasaidia. You can imagine mtu anapewa 6,000 ama familia inapewa 6,000 per month. Hiyo ukigawa ni kama shilingi 200 kwa siku. Familia inaweza kuwa na watu 2 watatu, hata weka 2. Kwa hivyo ni kama na familia ya watu 2, hata hiyo sijui ni familia gani, ni mama tu na baba. Kwa hivyo hiyo ni shilingi 100, kwa hivyo hiyo haitasaidika. Lakini kama hiyo pesa inaweza kuwa inawekwa inawe hivi ati sasa hii watu wanapewa pesa, wanafanya biashara, pesa yao wanasarisha, inakuwa zaidi, it would be better. Sasa maoni ya 6,000 tunaona ya kwamba 6,000 ingawacho watatupea lakini ni kidogo. Itabidi atafanya kitu, yani ataongeza. Maana 6,000 sasa tuko na watoto wako shuleni, mtoto anaenda shule asubuhi, anarudi jioni, school fees iko hapo, kama watoto wa secondary majukumu ni mengi. Kwa hivyo 6,000 ni pesa kidogo, itabidi atuangalie. Even if you are unatu promise na 6,000, Mr. Raila, sorry to say, but that is not enough. Create for us jobs. We don't need money. We need to work to get money. Hii ingine ya 6,000 ya baba, nina imani kwa baba kama wale wenye wazee, pesa ya wazee inatoka, ya wale wa mama wenye ni wagonjwa wanapata 6,000 ni pesa mzuri na itapatikana kwa baba kulingana na historia yake. Hata hivyo, naibu wa rais William Ruto hakusahau kumshukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kumchagua kama naibu wake. I am the first elected and serving Deputy President of Kenya. It has been the honor of my life to be elected to this position, and I will forever remain profusely thankful to my friend, President Uhuru Kenyatta, for a successful working partnership in 3 elections. Huku akiongezea kuwa hakuna hata siku moja alikosa kumtumikia rais kwa vyovyote vile. I have discharged my duties faithfully, and there is not a single task that the President assigned me which I did not execute in full.
Aidha, wakazi hao wamemrai naibu Ruto kutowasahau wanyonge ikiwa atashinda katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Hii mahali mpo. Hasila kama dujudu najua tutawai. Haja yetu usiwasahau sana. Akae chini yetu. Amani ikue. Kwa sasa uwanja una wawaniaji wengi wanaomezea mate kiti cha urais, lakini vigogo William Ruto na Raila Odinga ndio wenye usemi mkuu zaidi. Our competitors believe that this country belongs to those in power. They believe in impunity. They believe in monopolies. They believe in cartels. We want to tell them we believe in the rule of law. I will live up to your trust. I shall do my very best to exceed your expectations, and I shall neither stop, nor pause, nor slow down, nor hesitate until what you have asked of me is delivered. Buy Kenya, build Kenya. I pledge to lead a war against corruption. We will make this country adopt 3 don'ts to corruption. 1, don't want, don't do, and don't dare. I need your support, I need your help. I will not fail you. Lakini je, kati ya vigogo hawa wawili, chaguo lako ni lipi? I'm not running for the president to oppose anyone, but to propose better policies. I'm in this race to mold one indivisible nation. I'm not at war with any personalities. I'm at war with ideologies that will lead this nation in the wrong direction. Ideologies that divide us instead of uniting us. Ideologies that put the personal above the national good. Now, I therefore want to register my gratitude and appreciation and assure you of my commitment to open up opportunities for young people to thrive and drive the progress of our nation. Today, I know without any shadow of doubt that the time has come to represent the hustler nation.